आखिरी लेक्चर के अंदर तमाम दोस्तों को खुशामदीद। आखिरी लेक्चर के अंदर जो द वेव ऑफ द फ्यूचर, जो वकालत के अंदर इनकलाब आ रहा है या जिस डायरेक्शन के अंदर आगे बहुत डेवलपमेंट होती हुई नजर आ रही है, खास तौर पे ड्रिवन फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट एज वेल, उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। आज तक तो हमने बात की कि कोर्ट कचहरी के मामलात, अग्रीमेंट्स ड्राफ्ट करना वो किस तरीके से है, मगर एक द न्यू अपकमिंग फील्ड जो कि कानून के अंदर मौजूद है, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की, उसके बारे में हमने आखिरी लेक्चर मुख्तस किया है। नॉट बिकॉज वी कंसिडर इट एनी लेस इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग, बट बिकॉज वी थिंक इट इज द वेव ऑफ द फ्यूचर। यहाँ पे बेशुमार इसके अंदर आगे डेवलपमेंट हुआ चाहती है, और ये चीज़ क्या है करने के लिए तो इसमें मुख्तलिफ नौइयत की चीज़ें मौजूद हैं। अब हमारे दोस्त आगे आपको बताएंगे भी, आर्बिट्रेशन, मीडिएशन, कंसिलिएशन, ये वो सारी की सारी चीज़ें, मगर एक्चुअली क्या है, किस तरीके से, अभी तो हम आपको ओवरव्यू ही देंगे। एक एंटायर न्यू फील्ड है जिसके अंदर आर्बिट्रेशन पे भी आपको कई घंटों लेक्चर दिया जा सकता है, मीडिएशन पे भी, बट दिस इज एन इंट्रोडक्शन फॉर यू, ताकि आप जब इस फील्ड के अंदर आए तो इन चीज़ों के मामलात में आपको पता भी हो किस डायरेक्शन में जाना है। तो इस सबसे इम्पोर्टेंट, इस बेहतरीन इंपॉर्टेंस वाले टॉपिक के लिए हमने एक ऐसे गेस्ट से रिक्वेस्ट की कि जो हमारे लिए, और उनकी डेडिकेशन टू स्टूडेंट्स और उनकी डेडिकेशन टू टीचिंग ये है कि इस्लामाबाद से बीमारी के बावजूद सुबह बीच में ड्राइव करके आपके लिए आए, और भाई ने फिर बीच में वापस जाना है। मैं वेलकम करूंगा और तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा कि तालियां बजा के वेलकम करें बैरिस्टर कासिम वदूद साहब को। उनका बड़ापन है कि वो हमारे दरमियान में मौजूद हैं, लीडिंग लॉयर भी हैं, बैरिस्टर भी हैं, इस्लामाबाद के अंदर आउटस्टैंडिंग प्रैक्टिस भी करते हैं, 21 साल की स्टैंडिंग है, एडिशनल अटॉर्नी जनरल भी रह चुके हुए हैं, गवर्नमेंट की साइड के ऊपर से भी कानून को देखा हुआ है, इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के अंदर भी पढ़ाते हैं, और इट इज एन और एक्सटर्नल प्रोग्राम भी इन्होंने पढ़ाया हुआ है। तो विदाउट मच फर्दर अडू मैं रिक्वेस्ट करूंगा बैरिस्टर कासिम वदूद साहब से कि वो आए और एड्रेस करें प्लीज। हाई कासिम सर, कासिम सर वेलकम। लगा लीजिए जी जी सर, वी हैव टू मूव अपस्टेयर्स प्लीज। Thank you, Ahmed sir. Please continue. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm really happy to be here. The lecture is on ADR. Primarily it's to explain the landscape of ADR. I'll just brief a little as to who I am. A general introduction was done by Ahmed Saab. I am an accredited mediator from ADR ODR International. It's a British-based firm. Then I've experience in arbitrations. I have appeared in expert determinations. I have conducted high-level negotiations, state-level negotiations during my Additional Attorney General tenure. And I'm very happy to be here before you. I'm on the panel of neutrals of ICDRL, which is a Lahore-based mediation center. So this was a general introduction about myself. This lecture that I'm going to deliver today is primarily covering the basic concepts of ADR. Now, when I say basic concepts of ADR, we come across multiple forms of ADR or alternative dispute resolution methodologies. So some of them are practiced generally at a larger scale in Pakistan. Some of them are not practiced in Pakistan but are conceptually there as an alternative dispute resolution mechanisms to that of litigation. So the general known ADR structures which are there in Pakistan
constitutes arbitration. I'm sure everyone would have heard about arbitrations. Mediation is getting popularity in terms of practice and in terms of, let's say, encouragement from the superior judiciary, and conciliation, which is a slightly, in my view, an easier methodology of mediation, or an offshoot of mediation. So today I'm going to discuss about these three methodologies primarily, and I'm going to just go through the concept of alternative dispute resolution on a general scale. Then I am going to introduce you to the relevant federal and provincial legislations on alternative dispute resolution. That's going to be a floating visit. We can't go in that detail in these limited number of minutes that we have. Initially, the total time was 2 hours. We have to now cut it further short to accommodate the ceremony that you guys just had. And then I'm going to, in the end, discuss the role of bar councils, of the lawyers and judiciary in promoting alternative dispute resolution and the benefits of this training. So, as a starting point, I would like to introduce, or let's say to define, alternative dispute resolution. ICT Act of Alternative Dispute Resolution Act 2017 have defined alternative dispute resolution means a process in which parties resort to resolving a dispute other than by adjudication by courts, and includes but is not limited to arbitration, mediation, conciliation and neutral evaluation. So this is how alternative dispute resolution is defined in the ADR Act 2017. Now, ADR Act 2017 is somewhat like a let's say torch barrier act, which has been adopted or somewhat formulated in all the provinces. So we have Punjab Alternative Dispute Resolution Act 2019, we have Khyber Pakhtunkhwa Alternative Dispute Resolution Act 2020, we have Balochistan Dispute Resolution Act 2021, we have the Sindh Dispute Resolution Act of 2019. So all these acts are somewhat similar to this Alternative Dispute Resolution Act 2017. I'll come to more detail on these acts in a later part of my lecture. The idea behind alternative, and mind you, it will be better that if there is a question in your mind, you can ask me those questions while I'm delivering a lecture by raising your hand first. And if the question that you're asking is covered in my let's say presentation down somewhere, I will let you know that I will take this up later, right? So in that way, it will be more let's say interactive and more beneficial. So the definition is anything outside litigation used for resolution of a dispute amongst parties. And known are, let's say, arbitration, mediation, conciliation, expert determination. This concept of alternative dispute resolution was first introduced in the CPC in around in an amendment in 2002 by inserting section 89A and order 10 rule 1A in the CPC.
Now, Section 89A says a court may, where it considers necessary, having regard to the facts and circumstances of the case, with the object of securing expeditious disposal of a case in or in relation to a suit, adopt with the consent of the parties alternate dispute resolution method, including mediation and conciliation. Order 10, Rule 1A speaks of when the court is to consider sending a matter to for alternate dispute resolution. So this was the first step that was taken in the Pakistani jurisdiction to introduce mediation and conciliation. But the first step to introduce arbitrations was the Arbitration Act of 1940. Now, alternate dispute resolution offers a way to settle disputes without court's involvement. The concept of this alternate dispute resolution internationally took a new life after the Roscoe Pound Convention. Now, basically, it was known the Pound Convention of 1976, but it was named after Professor Roscoe Pound, who was a professor at Harvard University, and who was a great advocate of finding methods to resolve disputes out of litigation. Because as long as we know the process of litigation, as long as the modern concept of litigation is there, the dissatisfaction with it has survived as many years. So, back in 1976, the concept of alternate dispute resolution, even though it was present prior to it, took a new turn after this convention, and a lot of emphasis was placed on finding newer and more effective alternate dispute resolution methodologies. And the topic of this particular conference was causes of dissatisfaction with the administration of justice. Now, you see, what is wrong, the basic thing that is wrong with litigation, apart from it being a very inefficient in terms of cost and time, is the fact that it is a win-lose combination. So one party wins, the other party loses. Now, that is somewhat catered in the alternate dispute resolution formats which are not decision-based. Now, I will come to that part as well. What are the formats or methodologies of alternative dispute resolution which are decision-based and which are non-decision-based? Voluntary settlements. So, alternate dispute resolution primarily provides tools to people for effective resolution of their dispute. Now, so we've gone through the definition, we've gone through the core principles. The core principles being voluntariness, neutrality, and confidentiality behind the alternate dispute resolution. Somewhat these core principles vary in the format of those which are decision-based alternate dispute resolution mechanisms and which are voluntary resolution-based alternate dispute resolution. But nevertheless, the basic themes still remain voluntariness, neutrality, and confidentiality. And the key benefits certainly are they are more cost-effective, time-saving, and preserves relationship. What do we actually mean by preserves relationships? Can anybody do a guesswork on that? Since ADR is
वॉलेंटरली बेसिस, सो इसमें कॉन्टेस्ट नहीं होता कौन जीता कौन हारा, दोनों में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एक कंट्रीब्यूट तरीके होती है इसकी. Yes, in a non-decision based environment, that is true. Primarily, when you come to a resolution, there's a chance that you may survive the bitterness of the dispute. This may be true for family cases. This may be true for neighborhood cases. This may be true for labor cases, and so on and so forth. Now, the two approaches. One is decisional approach. The other is facilitative approach. The decisional approach of alternate dispute resolution is where the third party can impose a solution upon the parties in the dispute. And the facilitative approach is when the third party acts as a facilitator only, helping the parties to find their own solutions. Now, can anybody give us examples to that effect? I'd appreciate if you raise your hand first so that I can. Yes, please. Third party approach, for example, third party such as international tribunal, such as an exit tribunal can issue an award which can be adhered to by domestic. So what I'm asking is, can you, from your own experiences in your studies and otherwise, point out what are decisional based methodologies of ADR and what are the facilitative approaches to ADR. So, you see, can somebody give me an example of a decisional approach where third party can impose a solution upon the parties in the dispute? Yes, please. And yes, the older structure of panchayat was before it got banned was somewhat closer to arbitration, and that is an example. Arbitration itself is an example. Ji. Yes, panchayat, jirgas, somewhat similar, even though they are now banned, they are not legal anymore. Ji, ji. So the arbitrator, if there are multiple arbitrators, it is a meeting of Yes, arbitration overall is a decisional based structure. Any examples of facilitative approach? जो आर्बिट्रेटर है वो एक सॉल्यूशन दे देता है दोनों पार्टीज को सुनने के बाद कि आपकी नहीं, आर्बिट्रेटर सॉल्यूशन नहीं देता, आर्बिट्रेटर फैसला देता. मीडिएटर भी सॉल्यूशन नहीं देता, कॉन्सिलिएटर सॉल्यूशन देता. मीडिएटर क्या करता है कि मीडिएटर आप लोगों को मजबूर करता है, यानी डिस्प्यूटिंग पार्टीज को मजबूर करता है, वो उनको फैसिलिटेट करता है अपने लिए एक सॉल्यूशन ढूंढने में. That is a facilitative approach. Conciliation is a facilitative approach. Expert determination is a facilitative approach. So these would be examples of facilitative approach. Now, some of the formats that are there, all those forms of alternate dispute resolutions which are binding in nature, you would find them having decisional approach, and all those who are voluntary in nature which do not have a binding impact unless or until an agreement, a settlement agreement is signed between the parties, are facilitative approaches to the alternative dispute resolution. Are you guys with me? Yes, sir. So, arbitration, as we've already spoken of, is a decisional based process where the parties voluntarily or contractually agrees that a third party is going to decide our dispute as to save cost and to save time, to avoid litigation. Then mediation. As
proper procedure arbitration में लेना पड़ता है, then you have to go to the courts to enforce your arbitration award. तो ये ज़्यादा time consuming नहीं है और cost effective कैसे इसको justify करें? ओके, वैसे आपका जो जवाब है, ये सवाल है, ये बड़ा प्रैक्टिकल है. सो पाकिस्तान के अंदर एक 1940 का जो एक्ट है हमारा, वो इतना इफेक्टिव नहीं है, इतना मॉडर्न नहीं है कि वो एक मॉडर्न आर्बिट्रेशन के स्ट्रक्चर को फ्लॉलेसली इम्प्लीमेंट करवा सके. तो किसी अवार्ड की एप्लीकेशन की इन्फोर्समेंट जो है, उसके लिए जो प्रोसेस है, वो आपकी बात सही है कि इट्स अ प्रिटी टीडियस प्रोसेस. मगर एट द सेम टाइम इट इज स्टिल बेटर देन लिटिगेशन, बिकॉज लिटिगेशन में एक पूरा राउंड आप टिल सुप्रीम कोर्ट जाता है जस्ट टू डिटर्मिन as to what is the decision, and after that comes the process of the execution of the decision. So it saves at least that long process. I can understand and I can relate to you when you say that when you make an award, part of the award as a decision of the court, that process can also be lingered on through one means or the others. But Pakistan now is going for a fresh approach based on the UNCITRAL model law. The bill was introduced in 2024, and that was exactly to cater for problems that you've pointed out. That bill has not been, let's say, promulgated so far. But we're working on that. You're correct to the extent that arbitration has not been that effective, but yet it is way more faster than general litigation. And lately, since 2012 onwards, the Supreme Court is very, let's say, consistent in determining that the award of an arbitrator carries a great sanctity unless or until there is a malefice attached to the arbitrator's award. So there's a very strict criteria for breaking the concept of the award, or there's a floating error. So the review provisioning is available but not appeal available. Then mediation obviously is a process that you as young lawyers should seriously consider in terms of, let's say, pursuing your careers. Why am I saying that? If you look at it, most of the things that lawyers can do or are supposed to do are now being somewhat taken over by AI-based websites. Now, that is a challenge and a facilitation at the same time. And as a younger generation, I believe it's something that will effectively help you in shaping your careers. But if you do not change with time, and if you do not evolve with time, you will not be able to capitalize on these new changes, and you will go and be outdated as the lot which will not change with the changing times. So mediation, I believe, still carries a promise for the future. It's a relatively newer concept and is gaining popularity in Pakistan. So this is something which I believe is a good career choice for the youngsters. Then comes conciliation. Conciliation is a more informal manner of mediation, where the neutral third party can actually suggest solutions and is more active in finding solutions. Then there is these new concepts which are called MED-ARB, ARB-MED, ARB-MED-ARB. These are the three different concepts
Anybody have a clue as to what that is? A mixture of mediation and arbitration and ARB. So how do you do that? You go into mediation first, and then if the mediation fails, then it becomes a binding process, and the parties deliberately decide to enter into arbitration. So actually, it's a process where you enter mediation. Where you enter arbitration, and during the arbitration, you take a time out to mediate on your dispute, and if you agree with that mediation, you bring it to the arbitrator and make it an award of the arbitrator. So this becomes an arb med arb. Otherwise, you can enter into a mediation, you can settle certain things, certain parts of the dispute, and then agree that certain parts remaining which could not be decided amongst you can be decided by arbitration. That will be a med arb. So these are those concepts which are gaining popularity in international world. Please don't mind, but I'm getting irritated on a constant level talk. You can do a little chit chat, but not a constant level talk. It's just I hope you don't mind. So then comes the early neutral evaluation. Now, what is an early neutral evaluation? Early neutral evaluation, yes, please. So you get the evaluation on your case before going to the court. So it's like a summary judgment. So you get the evaluation on how much percentage chances you have of it getting resolved by the court, and then if the chances are high, you go to the litigation. Otherwise, you won't. So it saves time. Yes, that's. And then comes the expert determination. Anybody heard of expert determination? The person who is expert in the ADR may give an opinion or determination about that. So it's like a first step in generally international arbitrations where a dispute is determined by an expert. And this is somewhat similar to an arbitration, but not the real arbitration itself. So the process or the plus point in it is that this is a shorter version of the arbitration which determines the rights of the parties, and before the parties enter into the longer, more expensive methodology of arbitration, could have a settlement of the dispute in the terms of the expert determination. So, are you with me on this? कि जब एक्सपर्ट डिटर्मिनेशन आपके पास आए तो आपने क्या किया कि आप अब पार्टीज अगर अपील में जाएगी, या अपील में तो नहीं बट अगर आर्बिट्रेशन इन्वोक करेगी, तो पहले इस एक्सपर्ट डिटर्मिनेशन के फैसले को इंप्लीमेंट करेगी. सो जो डिस्प्यूट आपका चल रहा था वो पार्टीज एटलीस्ट उस लिहाज से एक दूसरे को पेमेंट करनी है, कोई परफॉर्मेंस करनी है, वो पेमेंट या परफॉर्मेंस करेगी, ओनली देन दे कैन गो टू द आर्बिट्रेशन वेयर दिस हैज बीन डिटरमिन्ड. और ये दिस इज ऑल्सो बाइंडिंग इन नेचर. अमूमन ये आपके कॉम्प्लेक्स कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर होता है. पाकिस्तान के अंदर अगर आप अपने आईपीपीज के कॉन्ट्रैक्ट्स उठाएं तो उसमें मेनली आप देखेंगे कि एक्सपर्ट डिटर्मिनेशन इज अ प्रायर स्टेप टू द इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन. So this is a step that is taken and can also under the contract be avoided to be taken. So this is a voluntary process that can take place. Now we'll come straight to the arbitration. A quick definition of arbitration means a process by which parties submit a dispute to the decision of neutral person or persons appointed by mutual consent or under a statutory or contractual provision. Now, so primarily, as we've spoken, that if your contract predetermines an arbitration or an arbitration methodology, then it becomes binding on you
to first exhaust the arbitration methodology before you can, go to the courts. And that contractual obligation is voluntary in nature. So you could have not put that clause in your contract. Apart from that, even if it is not there in your contract, the parties can still, during a litigation, agree to take a different course. Rather than litigation, they can opt for arbitrations. So this is, both the processes are there, and again, are voluntary in nature. Now, according to Black's Law Dictionary, arbitration is a method of dispute resolution where a neutral third party is chosen by the parties involved to settle their differences. And arbitration is not like proceedings in a court of law. There is simply a group of people seated around a row of tables in a room hired for the occasion. It might look to an outsider as if a conference or a business meeting is in progress. So this is the general decorum of the arbitration, unlike the processes of litigation. But I've noticed that over a period of time in Pakistan, arbitration is becoming more and more of a formal affair, and is becoming slightly cumbersome in achieving its goals, and that is why the new law was being determined, and the model of UNCITRAL was being followed. But I don't know, for whatever reason, has not been cleared as yet. The process takes place usually in private and on a confidential basis. The parties agree to be bound by the decision to be given by the arbitrator. The parties to arbitration only consent to the process itself. The final decision is imposed upon them rather than being a resolution which they have agreed between themselves. Award is enforceable at law. So these are the striking features of arbitration. Can anybody explain the pointer 3? We've spoken of it right now, but in a enforce your arbitration award in domestic law. no. I'm talking about the bullet point 3, the third. They have to accept the decision of the third party. They have to accept the decision of the third party. Yes. So the idea is that you see, you agree to arbitration, and you do not agree to the, let's say, outcome. The outcome is more like a decision. So the voluntariness of arbitration is the voluntary submission to the process of arbitration, and that is what is being said in the third pointer. These are general, distinctions between arbitration and litigation. Usually, it's a voluntary process. Litigation is a non-voluntary process. It's binding. Similarly, litigation is binding, subject to the appeal. It's neutral. Arbitration is done by a neutral, agreed by parties to impose a decision. Litigation is where the judge imposed decision. Meant to be less formal, but now more rigid. So it's not any more informal. It's very formal, like litigation. But litigation is slightly more formal than arbitrations. Has anybody been part of an arbitration proceeding so far? आपने ज्वाइन किया कहीं? कहाँ पर किया हुआ? सिंध हाई कोर्ट में? नहीं, आर्बिट्रेशन प्रोसेस में हिस्सा नहीं. इट्स एक्चुअली आप लोगों के लिए ना इसका हिस्सा बनना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब हम लिटिगेशन साइड पे जाते हैं तो आप लोगों ने कितना अरसा अभी कोर्ट्स में काम किया है? 6 months काम कर लिया है, और एक्चुअली किया है कि बस
ٹوٹل پورا کیا ہے؟ ایکچولی کیا ہے. اگر ایکچولی کیا ہے تو آپ لوگوں نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی. میں جب آپ لوگوں کی عمر میں تھا تو مجھے جو سب سے بڑا شوق ملا تھا اپنے پروفیشن کا وہ یہ تھا کہ ہم نے جب ہم پڑھ رہے تھے تو we were looking at law, we were looking at, let's say, contract law پڑھ رہے ہیں. You're talking about offer acceptance, you're talking about consideration, you're talking about all those concepts where the A will determine its right in this way or that way. But when you enter a courtroom, 99% of the proceedings are on the procedure. And that comes in as a shock as a young lawyer, which then later on you kind of circumvent in terms of وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ جو آپ کو کسی باہر ملک میں بندہ چلے جائے تو سوشل شاک ملتا ہے. تو اسی طریقے سے یہ ایک سوشل شاک ہوتا ہے, دین اٹ بیکمز نارمل. بٹ دیٹ از وائی آپ لوگوں کو آربیٹریشن سائڈ پہ زیادہ جانا چاہیے, کیونکہ آربیٹریشنز میں پروسیجر بہت کم ہو جاتا ہے اور سبسٹینٹیو لا زیادہ ہو جاتا ہے. آپ فرمز چوز کریں جو آربیٹریشن کا کام کرتے ہوں, اس میں اپنی سی ویز پہ امپروو کریں, اپنے انٹرپرسنل اسکلس پہ امپروو کریں. یعنی میں مثال دے رہا ہوں, اگر اف یو آر گڈ ود ریسرچ دین یو آر گڈ فار اینی گڈ لا فرم. سو ورک آن یور ریسرچ اسکلس. یو ہیو سو مینی ٹولس ناؤ. جتنے آپ کے پاس نئے نئے ٹولس بن گئے ہیں, آپ ڈی جی لائر ہے آپ کے پاس پاکستان لا سائٹ ہے, آپ کے پاس ہارڈ پیپر ریسرچ بیس چیزیں. مور یو ریسرچ the better you will stand out from, or you will stand out from the rest of the lot. And the more you reflect that in your work, the more you will get chances to rise. So ہر بندے کا اپنی ایک ایج گروپ کے لحاظ سے ایک ایکسپرٹیز ہونی چاہیے. میرے خیال میں جب آپ اس اسٹیج پہ ہیں جہاں پر آپ لائسنسز کے لیے اپلائی کر رہے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ یو آر گوئنگ تھرو دیٹ ریسرچ فیز ویئر یو آر ہیلپنگ یور سینئرس. Now, the more you work on your research skills, it will not only help you in, let's say, in your present jobs, but also will give you a great edge over finding future jobs. Work on your research skills, make yourself available for your seniors, and develop niche. آپ رن آف دا مل جائیں گے تو آپ کو کام ڈھونڈنے میں پرابلم ہوگی, تو آپ نے نیش ڈھونڈنا ہے. So these are, let's say, not part of my lecture, but since you've asked, تو آئے. پیسہ تو یار نہ لٹیگیشن میں زیادہ ہے نہ آربیٹریشن میں زیادہ ہے. پیسہ تو ایڈوائزری میں اچھا ہے, but it has its own thrill. But 10 years down the line of practice, I'm talking 10 years to 15 years, میرے خیال میں litigation میں آربیٹریشن میں زیادہ پیسہ آ جاتا ہے بنسبت ایڈوائزری کے. So it's a balancing thing that you determine as to what is useful and what do you primarily like. So if you like advisory work, then go for advisory work. Don't be shy of it. یہ جو کانسیپٹ ہے نا کہ یہ جو مینیجرز ہیں, forget that. That's not an appropriate concept. Go for that. اگر آپ کو litigation پسند ہے, آپ کو alternate dispute resolution کے concepts پسند ہے, go into that side. اگر آپ کو 9 to 5 job کا mood ہے, go for your in-house counsel. Don't bound yourself with all these let's say cliches. Find your pathways. میرے خیال میں teaching is a great career. اور لاہور کے اندر بہت سارے آپ کے پاس اچھے انسٹیٹیوٹس بھی ہیں جہاں پر آپ اپنا کیریئر پالش کر سکتے ہیں. سو یو سی, don't tie down yourself with cliches. Find your own path. Find whatever you like. But whatever you like and whatever you do the best of it. Don't be a mediocre. یہ پروفیشن میڈیوکرس کے لیے نہیں ہے.
मीडियोकर्स में सिर्फ ज़ाया होते हैं इस प्रोफेशन में, दे बिकम जस्ट अनदर शेडो. But this is a profession which pays highly to hardworking, diligent, and let's say honest people. ये मैं sorry, I'm just getting out of the basic topic, but मैं ये चीज़ हर जगह पे ये बात करता हूँ जहाँ पर मुझे यंग लोग मिलते हैं प्रोफेशन से रिलेटेड. मैंने एक अपने सीनियर से पूछा कि जी प्रोफेशनल क्या होता है, एंड द सीनियर ऑफ माइन इज a great lawyer. I've worked with Wasim Sajjad Saab, I've worked with S.N. Zahir Rizvi Saab. They're both in their professions as, let's say, the top lawyers that you can find. S.N. Saab is the topmost lawyer in corporate side, and Wasim Saab was, we all would have heard of Wasim Sajjad Saab as a great litigant. So I've worked with both, and I asked one of them as to what is a professional, how do you define a professional? And the answer was a little shocking to me. I was expecting a very long, detailed answer on that, and the answer was an honest person is a good professional. So whoever is honest to the work that they do becomes excellent professionals. And that's about it. So whatever you do, it doesn't matter what you do. Whatever you do, be honest to it, and you will excel. But this is a good area to explore. Alternate dispute resolution is something which is doing wonders across the globe. So I'll just skip on to the next slide. Would they be sharing these presentations with all of you? These ones as well? Because I've just shared a short while ago. Okay, so then I don't need to go through the slides in that detail. I'll just go through it in a let's say floating manner. Now arbitration, I'll give you a slight history as to how this concept has evolved in the across the globe. In Pakistan, Arbitration Act 1940 is the mother act, and that caters for the arbitration hemisphere of Pakistan. Then we have in 2001, when we became signatory to the New York Convention. This was when Makhdoom Saab was the Attorney General of Pakistan. At that time, the recognition and enforcement of arbitration agreement and Foreign Arbitral Act 2011 was, this was initially in 2001, but then it was amended a couple of times. The last, which has sustained the test of time, is Act of 2011, where foreign arbitrations can be enforced in foreign arbitration awards can be enforced in Pakistan. So 156 countries have adopted the New York Convention, and this convention took place in 1958. So keep this in mind. The Professor Roscoe Pound Convention was 1976. This was 1958. They had already evolved to the level where they thought that an arbitration dispute settlement in one country should enable the party who has the award in his favor to enforce that anywhere across the globe. And 156 countries are signatories to this convention. On the recognition and enforcement of foreign arbitral awards. Through this, they have agreed to recognize arbitral awards from other states as binding and enforce them in accordance with their rules of procedure. Parties can have confidence that their awards will be enforced almost anywhere in the world. And that is why this convention is, arbitration has gained such popularity that it is the award
if given in a proper structure, is enforceable across the globe. Now, in 1985, UNCITRAL model law was introduced for international commercial arbitration, and in 2006, an amended version of this model was given. Pakistan in 2024 have drafted a bill in line with the 2006 amendments of the UNCITRAL model law. This law is in the process, and if it is promulgated, then most probably what we've seen from experience so far, whatever happens in the federation, the provinces take the next step and enforce them in the provinces. But I don't think it is enforceable automatically on the provinces. It has to be promulgated in each province as well. But this, we should be waiting for it, because that resolves a lot of issues that you've just mentioned. It gives the power of passing interim orders to the arbitrator. It gives many other facilities that are lacking within the 1940 Act. So we're looking forward to this particular law. And I think this will be revolutionize the arbitration landscape. So please. There's this unilateral model of law in the commercial जो है treaties और conventions को भी cover up करती है. Does it cover up all the? ये जो न्यूयॉर्क कन्वेंशन है ना, ये न्यूयॉर्क कन्वेंशन के स्पिरिट पे बना हुआ है. यानी न्यूयॉर्क कन्वेंशन क्या कहता है? कहता है कि मैं अगर अमेरिका में किसी आर्बिट्रेशन का पार्टी हूं और मैं अमेरिका में वो आर्बिट्रेशन जीत जाता हूं और मेरे खिलाफ जो पार्टी है वो इजिप्ट की रहने वाली है, तो मेरे पास सीधा सीधा वो आर्बिट्रेटर अवार्ड इजिप्ट के कानून के तहत इजिप्ट के मुल्क में जाके मैं उसको एज एन एग्जीक्यूशन में फाइल कर सकता हूं, बनिस्बत के दोबारा से वो पूरा प्रोसेस करूं जो फॉरेन आर्बिट्रेशन अवार्ड जो एक्ट है 2011 उसके तहत. तो वो जो प्रोसेसेस हैं ये मर्ज कर दिए गए हैं अब 2024 के एक्ट के अंदर, और यही मॉडल जो दिया है ये UNCITRAL मॉडल लॉ जो है ना, वो इस सारी चीजों को नेशनली और इंटरनेशनली आर्बिट्रेशन अवार्ड्स के स्ट्रक्चर्स को मर्ज करके दे देता है. और उसमें बहुत सारी नए मॉडल्स जो हैं, नए कॉन्सेप्ट्स जो हैं आर्बिट्रेशन के, वो जो ट्रेड लॉ से रिलेटेड है या जो इंटरनेशनली रिकग्नाइज बेस्ट प्रैक्टिसेस है, वो सारी इसमें शामिल हैं. सो दिस विल अपडेट आवर लॉ टू दैट लेवल. जी जी. Sir, because a lot of arbitration is concerned with foreign investment, do you think that our domestic courts have in a way surrendered their sovereignty when it comes to recognizing and enforcing foreign awards, and it in turn undermines their own decisions? If I use the example of the Rivertech case where the Chagai Hills exploration JV was validated by the Balochistan High Court but invalidated by the Supreme Court, but then again it was that this was a breach of a bilateral treaty by the exit tribunal. So do you think that our district is being undermined by So I have two words for it. Primarily, the world operates as a global village, and when we recognize being part of a global village, we have certain responsibilities on our hands. Now, since we have become part of the convention, now our national assets anywhere in the world can become part of the execution of an award against the state. So it's like this. If we intend to be stubborn about it, then we can be slapped for it.
there are so many instances where we've not really given thought to the contractual obligations and have decided things on external considerations. And because of that, those who have invested in this country have gone abroad, gotten arbitral awards against the country, and then they have two, ways to do it. Either enforce that across the globe in 156 countries against all our assets outside Pakistan and, recover the cost, or the country kind of settle the matter in one way or the other. So I think if you're talking about sovereignty in a larger scale or on a different scale, yes, this might be a correct observation, but I don't think in the global structure of the world right now, any country can go into that Puritan form of sovereignty that you're talking about. So do you think that having our own domestic center for arbitration would help this matter, because we don't have any such center that can enforce domestic claims? Because it's solely with the judiciary right now. For example, the London Court of International Arbitration is a separate body that deals with matters of that nature. We don't have any such body. No, so we now have arbitration centers, but they're not as recognized as the London arbitration or ICSID arbitration, or those centers. But we have different arbitration centers under the FPCCI. We have other centers now working in Pakistan. It's not about. So the center is to give you a quality neutral. These centers are there to give you a good variety of a quality neutral who can then sit and decide the matter. But they are not actually forums which enforce awards on you. So they're like actually more of a facility where a good number of neutrals are available in a good number of expert pool, which the let's say disputing parties can pick up as their arbitrators, and they would decide the matter and get the award, and then the award will be enforced in one way or the other by the courts. So the enforcement of award will still be done through the courts. But you need to keep in mind, getting a decision is one thing and enforcing that decision is another thing, even for the general claims as well. Enforcement of decisions, lower courts में भी काफी इसके issues आते हैं. हाँ, यही है. Enforcement of decisions. Execution करवाने की हुआ था दावा हमारे नाम पे. Execution करवाते हुए जज साहब की orders थे कि जो record room वाला बंदा है उसको आप लेके आएं. It's the duty of the judge to call the dead record room person. बस ऐसे ही है. He's saying to us. ये हमारे लिटिगेशन की इश्यूज हैं, मगर ये आप वक्त के साथ इनको डील करना भी सीख जाएंगे. सो ये इतना प्रॉब्लमेटिक मैटर्स बाद में नजर नहीं आते. बट येस, फॉर इनिशियल आप कह लें प्राइवेट लिटिगेंट्स, इट मे बी अ कम्पल्सिव प्रोसेस. नाउ लेट्स गो टू द जो मीडिएशन के थ्रू जब एक दफा सेटलमेंट हो जाए और वो बाय कोर्ट ऑर्डर मीडिएशन हुआ हो, तो दैट इज एनफोर्स्ड बाय द कोर्ट ऑर्डर इटसेल्फ. सो दैट ऑर्डर ऑफ दैट सेटलमेंट बिकम्स अ कोर्ट ऑर्डर, and the parties itself decides as to how the court is to, let's say, how that case is to be decided through mediation process. यही वो जो मेड वाले जो कॉन्सेप्ट में बात कर रहा था, लोग आर्बिट्रेशन उठाते हैं और आर्बिट्रेशन के बाद मैटर मीडिएशन में सॉल्व करते हैं, वापस आर्बिट्रेशन में लाते हैं ताकि वो इन्फोर्सेबल हो जाए 156 मुल्कों में.
you see, this is the benefits of certain conventions, and when you get into this field, you will find a lot of amazing opportunities. Most of the criminal cases, people comes to the compromise, and after some मुद्दत को कह ले कि वो आ जाते हैं कि undue influence और force के तहत ये compromise हुआ था. What will be the consequences under this? वो कंपाउंडेबल ऑफेंसेस है, वो तो मतलब जो उसके डाउन साइड है ना, यानी आप कह रहे हैं ड्यूरेस में किया था, तो ड्यूरेस में अगर आप मीडिएटर बैठा हुआ है और मीडिएटर ने, वैसे एक और चीज़ है, दिस अ डिस्प्यूट vis-a-vis इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ मीडिएशन एंड पाकिस्तानी मीडिएशन स्ट्रक्चर्स, वो ये है कि हमारे कानून के अंदर प्रॉब्ली सेक्शन 11 है ADR एक्ट 2017 का, जो कहता है कि मीडिएटर ने जो सेटलमेंट है वो साइन करना है और विटनेस करना है. ये जो प्रोसेस है ये इंटरनेशनली इसको अवॉइड किया जाता है, और मीडिएटर को सेटलमेंट के एग्रीमेंट का हिस्सा इसलिए नहीं बनाते क्योंकि उससे वो विटनेस बन जाता है. सो उसको विटनेस बनाने का नुकसान ये होता है कि उस पर क्रॉस क्वेश्चन किया जा सकता है. सो इंटरनेशनली मीडिएटर को सेटलमेंट एग्रीमेंट का विटनेस नहीं बनाते, ना ही उसका ड्राफ्टर बनाते हैं, ना उसका हिस्सा बनाते हैं. ही इज जस्ट देयर इनेबल देम टू डू अ सेटलमेंट. यहां पर हमारा ये है कि हमने उसको स्टैम्प करना होता है, बट वो उसका एक फायदा ये हो जाता है कि वो मीडिएटर जो है बीच में वो न्यूट्रल होगा. उसकी न्यूट्रलिटी जो है वो बाय ऑफिशियल गजेट उसकी नाम आया होगा एज एन एक्रेडिटेड मीडिएटर, एज ए एक्रेडिटेड न्यूट्रल. तो वो उसको एक सैंक्टिटी दे देगा कि ये ड्यूरेस से नहीं हुआ. सो दैट इज द प्लस पॉइंट. Okay, so we have two definitions here on mediation. The first one is a generic one, which is mediation means a process in which a mediator facilitates dispute resolution by encouraging communication and negotiation between the parties in order for them to arrive at a mutually satisfactory agreement. Now, this is a general form. The second definition I like a lot because this brings out the whole process and defines the whole process as well. It says a voluntary process. So it defines, it lets you know that it is a voluntary process where parties to a dispute are assisted, and the word is assisted. Assisted can only be replaced with the word facilitated. So either facilitated or assisted by a neutral third party to a negotiated settlement. So this is a process wherein and a voluntary process wherein the parties to a dispute negotiate a settlement with the assistance of a neutral third party. And that's the basic theme of mediation. Now, so what's the striking feature? Mediator has no decision-making power. And the primary role of the mediator is to facilitate a dialogue and communication amongst the parties in a structured, constructive way, to help the parties realistically assess their positions, to be a catalyst for a resolution designed by the parties. Mediation may be performed by international organizations, by states or by individuals. इसके कोई examples आपके जहन में हैं where the mediation is let's say performed by states? The family courts mediation? No, by states, by countries. So the mediator role is played by a country. Yes, that could be one. That is a good example. You see, then you have organizations as mediators. In Pakistan, India, water dispute, World Bank was the mediator. Then you have individuals as mediators. And these are neutral third parties, accredited neutral third parties, and notified in official gazette under Section 4 of the Arbitration alternate dispute resolution act 2017 of
Federal and 19 of Punjab. Can we say that the borders which are along Kashmir, line of control and line of control, are these the result of mediation? So not really. They are not a very strict sense of mediation, but they are somewhat negotiations about between warring parties and assisted by United Nations. So, in a strict definition of the format, yes, these are mediations, but whether these negotiations were strictly mediations or conciliation is something that needs to be seen by documentary evidence. So the difference between mediation and conciliation is, in mediation, the neutral third party is only assisting and is not suggesting solutions. While in conciliation, the neutral third party is also actively involved in finding solutions. So that needs to be seen as to what was the real format and what was the role of the mediator in that process. But it is more reliable. The peace is more reliable. The dispute resolution is more reliable when the solution is actually probed by the parties themselves, because that is more long lasting rather than a proactive mediator or proactive reconciliator who may be enforcing their own views on you. So we'll come to the let's say the most important part of mediation. That is, the principles of mediation are given in this diagram. It's one, voluntary. We've spoken enough of the concept of voluntary nature of mediation. Number two, it's confidential. What's the difference between confidential and without prejudice? Without prejudice means that it cannot be used in court. Yes. And confidential means? अगर कोई मैटर कोर्ट में चला जाता है तो वो पब्लिक के लिए हो जाता है, कोई भी उसे सुन सकता है. मगर विदाउट प्रेजुडिस का मतलब ये होगा कि जज उस इंफॉर्मेशन को आपके खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर सकता. कॉन्फिडेंशियलिटी उसकी बात नहीं, कॉन्फिडेंशियल नहीं, विदाउट प्रेजुडिस. कॉन्फिडेंशियल तो ये है कि ये जो इंफॉर्मेशन मीडिएटर के पास जा रही है वो तब तक दूसरे पार्टी के साथ नहीं डिस्कस की जाएगी जब तक आप इजाजत नहीं देंगे. सो कॉन्फिडेंशियलिटी का बार एक पार्टी जो इंफॉर्मेशन दे रही है जब तक वो लिफ्ट नहीं करेगी, मीडिएटर दूसरी पार्टी के पास वो इंफॉर्मेशन लेके जाएगा नहीं. दैट विल रिमेन कॉन्फिडेंशियल. सो दैट इज द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ mediation. Non-binding till agreement. This is so when the opening remarks of the mediator should actually explain all these concepts. So they should tell them that this is totally voluntary in concept. It's everything that is being said or would be disclosed will remain confidential till the party wants me to give that information to the other party. It should be without prejudice. It should be non-binding till an agreement is actually signed. And I've written something like an authority over there on the left side. This authority means that the people, the parties in mediation should be with authority to settle the matter. And the mediator's job is to actually check whether the right authority is there or not. So the mediator cannot make amends between parties which are not actually do not have the authority to settle the dispute between the two parties. Sir, नहीं? Time factor. Much fast. Sorry. 20 minutes more. 20 minutes. जी मैं बस उसको कंप्लीट कर रहा हूँ जी. If the agreement is signed between two parties and there is a term in that agreement that instead of going to mediation, there is
but they don't go for that arbitration, instead and they go for the litigation. What is the legal setting of this? آپ ایک اپلیکیشن فائل کرتے ہیں کورٹ میں اسی وقت اور آپ کہتے ہیں کہ جی آربیٹریشن ایگریمنٹ ہے اس کو انفورس کریں, تو بس وہ آپ وہ کورٹ پھر آربیٹریشن کی طرف پھر وہ آربیٹریشن میں چلی جائے گی. کورٹ کی پروسیڈنگ سٹے کریں, وہ کورٹ کی پروسیڈنگز کو سٹے ہو جائے گا ادھر ہی. سیکشن 34 کی, لیکن بالکل صحیح انہوں نے ورڈ کیا فوراً اگر آپ نہ کریں, یو ٹیک اے اسٹیپ ان دا پروسیڈنگز, آپ کوئی اپلیکیشن وغیرہ ڈیٹیل رہیں یا یہ کریں تو وہ رائٹ ختم ہو جاتا, کورٹ کی پروسیڈنگز چلنی شروع ہو جاتی, کہتے ہیں آپ نے جورسڈکشن مان لی. سو سیکشن 34 آربیٹریشن ایکٹ پڑھی ہے, وہ اس چیز کا جواب دیتی ہے. وہ پروسیڈنگ سٹے ہو جائیں گی, ادھر سے فیصلہ ہو کے آئے گا اور یہ والی اس پروسیڈنگز کے اندر وہ پھر آگے امپلیمنٹ. اور سیکشن 20 کے اندر آپ کورٹ سے ویسے بھی ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ دوسری پارٹی نہیں مان رہی ہے آربیٹریشن کروائیں, تو وہ آپ آربیٹریشن کے لیے فائل کر سکتے ہیں. ان کو ہم نے ایک پریکٹیکل ایکسرسائز کروائی ہوئی ہے جس کے اندر ایک آربیٹریشن کلاز پراپرٹی ڈسپیوٹ کے اندر موجود تھا, اس کے باوجود وہ دوسری پارٹی ڈائریکٹلی کورٹ کے اندر چلی گئی ہوئی ہے, اور اس میں سیکشن 34 کی اپلیکیشن بھی اسٹیپ ان پروسیڈنگز میں خارج ہوئی ہے اس کے کانٹیکسٹ میں. اچھا, سو ابھی ہم بیسیکلی پڑھ رہے ہیں میڈیشن. آربیٹریشن از ناٹ. سو ٹائم فیکٹر از مچ فاسٹر than litigation. Compliance, since result achieved by mutual understanding, higher chances of compliance. Mutuality, opportunity for parties to mutually work towards a resolution. Simplicity, no complex procedures or evidentiary rules. And humanness, most important element is humanness, and that is parties get a chance to express their emotions, and there is a good likelihood that relationships may survive even a dispute if they are settled through mediation. So I'll not go into the comparison because we've already talked about it in much detail and we have many slides to cover. ایک ہسٹوریکل میں آپ کو آؤٹ لائن دے دیتا ہوں میڈیشن کا. سو اگین ایز موسٹ آف یو آسک کہ جرگا یہ وہ, Jirgas are more closer to arbitrations than mediations, but جرگے کے اندر بھی ایک قسم کی دو قسم کے پروسیڈنگز چلتی تھی, ایک جو فیصلہ کرتے تھے اور ایک جو صلح کرواتے تھے. جو صلح کروانے والا سائڈ تھا جرگے کا, that was more closer to reconciliatory concepts of modern era than let's say mediation, but nevertheless a concept known in the let's say to our society. Modern adaptation, introduction of ADR in legal system, key milestones. Alternative Dispute Resolution Act 2017 جو فیڈرل گورنمنٹ نے ICT کے لیے امپوز کیا, پھر پنجاب الٹرنیٹیو ڈسپیوٹ ریزولوشن ایکٹ آیا 2019 میں. اس کے اندر میڈیشن سینٹرز بھی بنے اور نیوٹرلز بھی اپوائنٹ ہوئے. سو یہ دیز ور the first steps where actual groundwork started on mediation. Recent developments, a lot of training programs have been taken place. آپ کے یہاں پر پنجاب بار کاؤنسل نے کوئی ٹریننگ پنجاب بار کاؤنسل کے اندر ٹریننگ نہیں ہوئی میڈیشن کے اندر. however پنجاب جوڈیشل اکیڈمی کے اندر ہوئی تھی, منسٹری آف لا نے کروائی تھی, اور میڈم سارا تارڑ, میں نے خود وہاں پہ ٹریننگ حاصل کی تھی, اور میڈم سارا تارڑ کا میں اسٹوڈنٹ ہوں, وہاں سے ہی میں میڈیشن, میں بہت اینٹی میڈیشن تھا, خود وہاں پہ اپنے آپ کو سرٹیفکیٹ لے کے اس کو جا کے ایگزامن کر کے, اینڈ سم آف مائی لٹل بٹ آف مائی مائنڈ ریگارڈنگ ADR has changed. اس کے اندر میڈیشن کے اندر بے شمار گنجائش وغیرہ, بٹ نہیں جی پنجاب بار کاؤنسل میں the first one to introduce ADR. But I was to talk about that as well because جو ہمارے بار کاؤنسلز ہیں, پنجاب بار کاؤنسل, خیبر پختونخوا بار کاؤنسل, بلوچستان, سندھ, یہ اپنا اسلام آباد, these are our actual regulators. These are our mother organizations which are responsible for our trainings, which are responsible for our licenses, which are responsible for our conduct. اگر اس فورم کو استعمال کیا جائے آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن کے میتھڈالوجیز کو فردر انہانس کرنے میں,
So that will go a long way. Sir, I would tend to agree with you, but fact of the matter is the bar vocational course in which you are basically attending, it is a mandatory requirement of license, and not only is it a mandatory requirement, सुप्रीम कोर्ट ने हमें करवाने के लिए कहा है. हमने पंजाब की 144 बार एसोसिएशंस को हुक्म दिया हुआ कि सदर को, सेक्रेटरी को हम तुम्हें सस्पेंड कर देंगे. अभी तक सिर्फ 52 में हुआ है. माजरत के साथ पंजाब हमारी और आपके सामने अटेंडेंस के अंदर और यहाँ पे भी आपको नजर आ रहा होगा, इब्तदा के अंदर बार काउंसिल तो एग्जीक्यूट कर सकती है, लेकिन कमरे में 100 या 200 बंदे आएंगे. द आइडिया इज इफ वी नीड टू टेक इट टू द ग्रास रूट्स, इट इज द बार एसोसिएशन विच हैव टू इम्प्लीमेंट, और वहां पे पढ़ाई लिखाई का माजरत के साथ बारिंग अ कपल ऑफ दम 144 बार एसोसिएशन में से सिर्फ 55 लाइसेंस की मैंडेटरी रिक्वायरमेंट के लिए भी करने के लिए नहीं तैयार. सो यस, इट वुड बी यूजफुल. हाँ, अगर कोई डोनर एजेंसी आके बीच में करेगी, खाने पीने का रुझान होगा, और अगर वो करेगी और इम्प्लीमेंट करेगी, रजिस्ट्रेशन होगी, एंड में तख्तियां वगैरह भी मिलेंगी, तो शायद वहां पे लोकली होना शुरू हो जाए पिक्चर अपॉर्चुनिटी के तौर पे, लेकिन फिर वहां पे ट्रेनिंग कम होती है. सो वी आर फाइटिंग दिस बैटल. सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप. एडीआर का मॉड्यूल भी इसीलिए बार वोकेशनल कोर्स में हम डाल रहे हैं कि एवरीवन उसी के अंदर कम से कम इंट्रोडक्शन तो हो जाए. हम किताबचा वकील कैसे बनते हैं वो बना रहे हैं. This is the first time we've introduced it as a mandatory part of the entire course. So लाइसेंस के लिए पढ़ना अब लाजमी हो गया इफेक्टिवली हासिल करने के लिए. सो वो सारे करेंगे. उम्मीद है कि उसके लिए फिर आगे रुजू करें. सो अब शॉर्ट बैकग्राउंड में मीडिएशन अराउंड द वर्ल्ड एक ओवरव्यू देना चाह रहा था कि अराउंड द ग्लोब in civil matters, commercial, family and labor disputes, and most popular in labor disputes, mediation is thriving, and it has saved 40 to 80%, depending on the countries, pressure from courts. Litigation has been taken by mediators for effective resolution. And there are high success rates ranging from 60 to 90% in internationally in mediation, especially in the labor dispute sectors. It's very cost effective. It's almost 80% cheaper than litigation. I will not go in detail in the other countries' progress because of short of lack of time, but you can read through these pointers on your own. I'm sure you would have copies of the same. So United States, United Kingdom, Singapore, China, Turkey, Australia, Germany, Brazil, and many other countries have successfully implemented the mediation programs and have revolutionized their legal landscape. So would you agree कि वहाँ पे मीडिएशन इसलिए बीच में चलती है कि वहाँ पे लिटिगेशन हारने के कॉन्सिक्वेंसेस इतने एक्सपेंसिव हैं कि कॉस्ट वगैरह इतनी ज्यादा पड़ जाती है कि लोग दोनों को डर लग रहा होता है, वो मीडिएशन में चले जाते हैं. यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर तो हर मुकदमा 2 या 3 दफा सुप्रीम कोर्ट जाता है, और वो भी सस्ते के अंदर आप ऊपर ले जाते हैं वगैरह. So, is there any can these facts and figures translate into the Pakistani experience? Okay, so actually last night a friend, we were discussing this, and a friend asked why, you see, when I told him the success across the globe of in ADR and especially mediation. So the question came in from a friend as to why do you think that this could not materialize in Pakistan the manner it materialized in, let's say, Spain for that matter, or Italy for that matter. And I said, we do not have the ecosystem right now. Now what is the ecosystem? Is exactly what Ahmed Sabif just said. The ecosystem is all those people who are, let's say, we have frivolous litigation apni jagah pe. We have chronic litigators. As a part of our society, there are people who are only there to litigate, and that's how they live their life. So yes, there is a problem to that effect, but the litigation landscape of Pakistan is so wide
that there are actually affected people who want to, resolve their dispute. There are so many family issues that can be resolved right now. There are so many labor issues that can be resolved. There are so many commercial issues that can be resolved. So yes, there is a huge market out there for mediation, even though we do not have the let's say the complete ecosystem for this process. But there are legitimate, real people who would want to settle so that they can live their lives more peacefully. وہ کہتے ہیں نا شریف لوگ بھی ہیں یہاں پر. بیکاز ایکو سسٹم کے ساتھ پرابلی پاکستان کے اندر ایگو سسٹم والا بیچ میں معاملہ ہے. بیکاز فرینکلی دیکھیے آئی تھنک بیکاز بے شمار لیولس کے اوپر اے ڈی آر, میں کہہ رہا ہوں کہ اے ڈی آر کی میری تھوڑی سی اپوزیشن وغیرہ انیشلی بھی تھی, بیکاز پاکستان کے اندر یہ میجک بلٹ کے طور پہ پروڈیوس کیا جا رہا ہے. اینڈ آئی ایون ریٹن این آرٹیکل کال ہاؤ اباؤٹ فکسنگ ریگولر ڈسپیوٹ ریزولوشن فرسٹ, اس کے بعد اے ڈی آر آپ پرپوز وغیرہ کریں, بیکاز اٹ از بینگ یوزڈ ایز این ایگزامپل کہ تاکہ ہمیں باقی چیزیں فکس نہ کرنی پڑے, اور اس طریقے سے کر رہے ہیں. سی پی سی وغیرہ کو یہ جادوئی گولی ہے اور بڑی بڑی کانفرنسز اس پہ ہوتی. نہیں, یہ جادوئی گولی نہیں ہے, یہ میں ایگری کرتا ہوں اس پہ. پاکستان کے اندر اگر آپ کورٹ میں پہنچ گئے ہو تو ٹیک اٹ فرام می کہ دا پارٹیز ڈو ناٹ وانٹ ٹو سیٹل, یا کم از کم ایک تو نہیں کرنا چاہتی بالکل بھی, بیکاز اٹ از اے بگ اسٹیپ پاکستان کے اندر مقدمہ کر لینا. یہ لٹیجز اس لیول اس انداز کے اندر نہیں ہے, لیکن فیملی میں اگر آپ نے کر لیا, اگر پاکستان کے اندر اس کو ریزالو وغیرہ کرنا ہے میڈیشن میں, فار ایگزامپل فیملی کے کانٹیکسٹ میں نے چلتے ہوئے اس کو پراپرلی دیکھا ہے. اگر کورٹ کا ڈنڈا پیچھے سے ہو, I have taken انٹرم کے اندر کیسز اپ ٹو دا ہائی کورٹ, انٹرم معاملے کی اپیل اوپر گئی, جج صاحب کو کہا کہ جج صاحب آپ ہی ریزالو کروا دیں. ہائی کورٹ کا جج اگر کروا رہا ہو اور اس کی پاور وغیرہ ہو تو پارٹیز ایک حد تک بیٹھ کے پھر بھی کر لیتے ہیں, ایون دو دیر آر دوسروں کے گلے کے اوپر. اب آپ یہاں پہ اس کو یوز کر سکتے ہیں بے شمار. ہمارا فار ایگزامپل بار کاؤنسل میں 90% کام ہمارا میڈیشن کا ہی ہے. ابھی یہ جو ہم ڈسپلنری ہیئرنگز وغیرہ جو کہ نہیں ہونا چاہیے, میرے خیال میں تو سر اڑا قلم کر دینا چاہیے, بٹ یہاں پہ ہم زیادہ تر میڈیشن وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں. آپس میں دو وکیل لڑ رہے ہیں, ایگزیکٹو کمیٹی کی ایکچوئل پاور ہے کہ دونوں کی وکیلوں کی لڑائی آپس میں ریزالو وغیرہ کروائیں. وہاں پہ یہ اسکل سیٹ بہت ضروری ہے. میاں بیوی کے معاملات میں بھی ضروری ہے, بٹ آئی ڈونٹ تھنک اٹ از اے میجک بلٹ, بٹ اٹ از اے نیسسریلی. یہ آرڈر ہو گیا ہوا ہے, سپریم کورٹ نے آرڈر کر دیا مینڈیٹری میڈیشن. نہیں, یہ ویسی بات ہے, مینڈیٹری تو ہو ہی نہیں سکتی. مینڈیٹری میڈیشن, اور دیکھیں میڈیشن کے کانسیپٹ کے خلاف ہے. because my thing is basically, I'm sorry I'm taking it away from this, but I think ان کو انگیج ہے تھوڑا سا کرنے کی ضرورت ہے. یار دیکھو میرے نزدیک ایز آئی کیپ سیئنگ میجک بلٹ یہ نہیں ہے, مینڈیٹری میڈیشن نہیں ہے. پاکستان کے اندر اگر کوئی بندہ کورٹ میں آئے, یہ انصاف کے خلاف ہے کہ آپ کہیں کہ وہ کرے گا, میں نہیں کر سکتا, میں نہیں کراں گا. بندہ کورٹ کے اندر آئے, ہی وانٹس امیڈیٹ ریلیف, اینڈ یو سے کہ نہیں جی مینڈیٹری میڈیشن کے لیے ادھر چلے جاؤ. آپ ایون کمپنی کے معاملات میں بھی ریسنٹلی ایک ججمنٹ وغیرہ آئی ہے, رپورٹ بھی ہوئی ہے, جس جواد حسن صاحب نے یہاں پہ کی ہوئی ہے. منصور علی شاہ صاحب کی ججمنٹ کو وہ یہاں پہ امپلیمنٹ کر رہے ہیں. نان مینٹینیبل پٹیشنز بھی ایس سی سی پی کے اندر میڈیشن کے اندر, جہاں پہ ایک بندے کے پاس ایک شیئر ہے کمپنی کا, آپریشن پٹیشن بنتی نہیں, اس میں بھی مینڈیٹری میڈیشن کے لیے ادھر کر دی. اور مینڈیٹری میڈیشن کس چیز کی؟ If you can't cross the threshold, it can be used as a device to actually. اچھا, اس کا نا ایک جواب بھی ہے. اس کا جواب ایک یہ ہے کہ آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی, ہم لوگ ہر چیز میں نا میڈیوکریسی پسند کرتے ہیں. سو میں نے دیکھا ہے کہ جو میڈیٹر ہے وہ باقاعدہ ایک سائنٹیفک طریقے سے میڈیشن کو لے کے جاتا ہے, جبکہ میں نے پریکٹیکل سینس میں جتنی میڈیشنز دیکھی ہیں پاکستان میں, تو وہ کوئی اسٹرکٹ سینس آف میڈیشن کے جو تھیری ہے ایٹ لیسٹ اس کے اوپر بالکل کوئی دھیان نہیں دے رہا. اس کے سائنٹیفک انالیسس کے لیے, بریکنگ دا ڈیڈ لاک کے لیے, امیگلا کے کمفرٹ کے لیے, ان چیزوں پہ کوئی
रियल वर्क कर नहीं रहा. देखिए मेरे भाई बिल्कुल सही बात कर रहे हैं. मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इसके खिलाफ होते हुए भी मैंने मीडिएशन का खुद कोर्स किया, एंड बाय फार एक्चुअली द बेस्ट टीचर आई हैव एवर कम अक्रॉस वन ऑफ द वाज मैडम सारा तारड़. जिस लेवल के ऊपर बात यह है कि इस टॉपिक का आर्बिट्रेशन और उससे ज्यादा मीडिएशन के स्किल्स और नेगोशिएशन के स्किल्स और कंसिलिएशन के स्किल्स आपके लिए इसलिए जरूरी हैं कि ये जब आप स्किल सेट आप स्टडी करना चाहते हैं, तय में जाके कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल करनी है, पार्टीज को कैसे एड्रेस करना है, पार्टीज को पहले इब्तिदा में दोनों को इकट्ठे बिठाना है कि अलग-अलग आपने जाके मिलना है, और यू आर एक्टिंग एज अ गो बिटवीन, अपनी चीजें इम्पोज नहीं बिल्कुल करनी. दिस इज स्टफ मिस्टेक्स आई यूज टू मेक इन माई मीडिएशंस एज वेल. भाइयों की तो आपस में लड़ाई हो गई, आप घर के बड़े हैं, भाई बहन की हो गई या किसी की हो गई, हाउ आर यू गोइंग टू इंसर्ट योरसेल्फ एंड ट्राई टू सॉल्व. इसका जो स्किल सेट वगैरह आपको मिलता है ना, इट इज एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग. जिस अंदाज के ऊपर दुनिया इसको फंक्शन करती है. आपने मेडियोक्रेसी की बीच में मेडियोक्रेसी की बात की, बिल्कुल सही की. हम जट की बात यहां पे करते हैं. गोरे ने एक चीज को ही हैज ब्रॉट इट डाउन टू एन आर्ट एंड अ साइंस. कि दो बंदे आपस में लड़ रहे हैं, आपका ख्याल है गुत्थम गुत्था होना नहीं, आप 15 तरीके से उनको ठंडा करा सकते हैं, 15 तरीके से ये कर सकते हैं. दैट इज वाई ADR वी आर गिविंग यू अ टेस्ट ऑफ दिस, कि आप ADR एग्जामिन वगैरह करें. इसके अंदर बहुत गहराई है और ये इसके अंदर बहुत एबिलिटी है. आप उसको चाहे पंचायत कहें या आप उसको कहें जिरगा कहें, वो आपकी वैसे भी घर के अंदर भी बेशुमार होती है, घर का बड़ा करवाता है और उसका रिस्पेक्ट वहां से रिटेन होता है. घर का बाप वगैरह, ये वालिद साहब फौत हो गए, वालदा मौजूद हैं, आपस में अगर भाइयों की बीवियां आपस में लड़ रही हैं, अगर तो उनकी मानते हैं वगैरह, हाउ यू मैनेज दैट. इट एक्चुअली इज वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ मीडिएशन, ये स्किल सेट. एंड यू अंडरस्टैंड कि उनकी लड़ाई वगैरह, ये जो कह रहे थे ना बीच में, कि अब आपने उनकी धड़ास भी निकालनी है, आपस में से उनका एक्सप्रेस भी करना है, शायद वो थक के इस तरीके से हो जाए. दैट इज पार्ट ऑफ द प्रोसेस एज वेल. तो उसका भी आप स्किल सेट वगैरह देखें. उसके लिए कोई मटेरियल्स अगर आप रिकमेंड करें या आपके कोई अवेलेबल है और नहीं. मैं सबसे बेसिक रीडिंग आपको मीडिएशन जो समवट नेगोशिएशन है, उसकी असिस्टेड नेगोशिएशन इज मीडिएशन. सो द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ नेगोशिएशन एंड मीडिएशन, उसके ऊपर विलियम योरे की एक किताब है गेटिंग टू यस. ये आपका बेसिक रीड है. You need to go through this. Getting to Yes is the most important book for mediation to understand modern concepts of negotiation. पहले जमाने में negotiation ऐसे होता था जैसे win lose, जिसे लोग कहते थे hard negotiation. वो hard negotiation ये होता था कि ताकतवर कमजोर को आर्म ट्विस्ट करके भी अपने लिए ज्यादा और उसके लिए थोड़ा सा छोड़ के negotiate करता था. फिर कॉन्सेप्ट आया सॉफ्ट नेगोशिएशन, जिसमें आप अपने बहुत सारी जायज चीजों को दूसरे के पास छोड़ देते हैं ताकि मसला खत्म हो. फिर नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया जिसे कहते हैं प्रिंसिपल बेस्ड नेगोशिएशंस. वो प्रिंसिपल बेस्ड नेगोशिएशंस क्या है? इट्स अ विन विन, एंड दैट मीन्स कि आपने एक दूसरे के इंटरेस्ट एंड साइकोलॉजिकल नीड्स असेस करने और एक पॉसिबल जोन ऑफ पॉसिबल एग्रीमेंट ढूंढना है. जोपा, वो जो जोन ऑफ पॉसिबल एग्रीमेंट है, दैट इज वेयर यू वुड फाइंड अ सोल्यूशन टू योर प्रॉब्लम्स. सो एक लेबरर है, वो कहता है कि जी मुझे इतनी छुट्टियां चाहिए, और एक मालिक है वो कहता है मुझे इतने घंटे काम के चाहिए. तो उनके दरमियान अगर कोई मीडिएट कर रहा है तो वो कहीं ना कहीं एक ऐसी चीज निकाल सकता है जिससे उसे ये पता चले कि भाई ये मजदूर इतने घंटे छुट्टी के क्यों मांग रहा है. वो इंटरेस्ट और नीड्स को असेस करे, और मालिक क्यों इतने घंटे काम मांग रहा है, उसके इंटरेस्ट और नीड्स को इवेल्युएट करे और कोई ऐसा पॉसिबल सोल्यूशन उनके जहन में बेसिकली उन्हीं के थ्रू इनिशिएट करवाए कि वो अपना मसला हल कर ले. सो दिस इज विलियम योरे और गेटिंग टू यस. दिस इज द बेसिक बुक. दूसरा एक है किताब, बड़ी इंपॉर्टेंट किताब है, विच आई लाइक्ड
the most, and this is which gives you the scientific backing as to how a mind works in a dispute. یہ جو میں امگڈلا کی بات کر رہا تھا, یہ بیسیکلی ایک وہ ذہن کا وہ حصہ ہے جو ریئیکشن کرتا ہے. اس کو کسی طریقے سے آپ کیسے آرام سے قابو میں کر سکتے ہیں, اور ایکچوئل انٹرسٹ اور ایکچوئل نیڈس پارٹیز کے کیسے ڈٹرمن کر کے اس کے لیے ان کے اندر یہ خواہش کیسے پیدا کریں کہ اس کے گرد ہم اپنا سولوشن ڈھونڈیں. اس کے لیے کتاب ہے, ڈیوڈ راک کی کتاب ہے, رائٹر از ڈیوڈ راک, اور اس کا ہے یور برین ایٹ ورک. Now this is a beautiful book, Your Brain at Work. Getting to Yes is your first book, and that is something that you all need to read because that is your starting point. وہ میڈیشن کو بھی چھوڑ دیں, وہ تو نیگوسیشن کے لیے بھی ایک ضروری چیز ہے. آپ کے دن میں اپنی زندگی کے لیے بھی ایک امپورٹنٹ کتاب ہے. Then comes Your Brain at Work and many other books as well, but these two books are something that I would recommend. میں ویسے کچھ اگر آپ کو کچھ بکس اور ایس ایم ایس کر دوں ابھی تو ان کی گروپ میں ڈال دوں گا. ہاں, تو ان کی گروپ میں ڈال دیجیے تو وہ بھی آپ کو مل سکیں گے. اچھا, کانسیلیشن میں اتنا ٹائم نہیں گزاروں گا, کانسیلیشن جو ہے یہ میڈیشن کا وہ فارم ہے جہاں پر تھرڈ پارٹی نیوٹرل ایکٹیولی کام کرتا ہے. میڈیشن کے اندر تھرڈ پارٹی نیوٹرل جو ہے وہ اسسٹ کرتا ہے, فیسیلیٹیٹ کرتا ہے آپ لوگوں کو سولوشن, یعنی ڈسپیوٹنگ پارٹیز کو سولوشن ڈھونڈنے میں. کنسیلیشن میں جو نیوٹرل تھرڈ پارٹی ہے, he also involves himself actively in finding a solution. I'll skip through this. This is will give you a historic background as to this, to the concept of conciliation. Now, every province of Punjab, the Punjab Alternative Dispute Resolution Act 2019 and the 2020 rules caters for mediation, conciliation, mediation centers, neutral third parties. Then in Islamabad you have the ICT. It's not called the ICT, but it's the Alternative Dispute Resolution Act 2017, the Alternative Dispute Resolution Rules 2018, the Alternative Dispute Resolution Accreditation Rules 2023, and ADR Mediation Accreditation Eligibility Rules 2023. These are the laws in Punjab and the ICT. And Sindh, they have Sindh, they don't have a specific law, but they're still going with the with Section 81A and Order 10 Rule 1A of CPC, and they've amended it, the Code of Civil Procedure in 2018. Khyber Pakhtunkhwa, the KPK Alternative Dispute Resolution Act 2020 and KPK Alternative Dispute Resolution Rules 2020 are there. In Balochistan, the Balochistan Alternate Dispute Resolution Act 2021. So the disputes suitable for mediations are family disputes. You've gone, these are something that you can go on further, but now I'll come to the last topic, in which is who are the stakeholders in the ADR system, and that is, in my view, the basic three bodies that are somewhat the most relevant to create an ecosystem for ADR is the judiciary, the lawyers, and the bar councils. Order 9B address kar liya? Sorry? Order 9B of the CPC kar liya, because inke liye main wo hai. نہیں, میں نے وہ 89 کیا ہے, 89A اور آرڈر 10 رول 1A. 9 پنجاب کے میں 9B یہ تو ایکٹ کے اندر آیا نا. ہاں جی. ہاں, وہ یہ جو ہے نا 89A کی وہ کی ہوئی ہے. جی, اسی کے جی 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 ہو گیا. وہ کر لیا, یہ کر لیا.
So जो हम इकोसिस्टम की बात करना चाह रहे थे वो अहमद साहब ने ऑलरेडी काफ़ी बात कर ली है उसी इकोसिस्टम की. ये मैंने इस जगह के लिए रखी हुई थी ये डिस्कशन. बेसिकली पॉइंट ये है कि alternate dispute resolution के जो mechanisms हैं they cannot really succeed unless or until there is a complete ecosystem available for it. And this ecosystem, the best enablers for this ecosystem is the judiciary, the lawyers and the bar councils. And obviously legislation is required for it where costs should be imposed on frivolous litigation, on frivolous claims, and all the processes which are there, which gives a predetermined concepts of, supposedly if there's a claim of damages, then the respondents need to accept or reject the level of damages and should not be just going ahead and denying everything. So once you have a process where there is a downside of an order against you, if that is developed, that will further enhance the alternate dispute resolution mechanisms in Pakistan. I think these are the benefits of training has also been discussed. Ahmad Saab ne isme he pulled in and let you know as to what will be the benefits if you actually acquire skills for mediation and for the arbitration, conciliation, and many other forms of alternate dispute resolution. I'm sorry I'm speaking in the after traveling for 4 or 5 hours, so I'm slightly tired on that, but this was my presentation. I hope you benefited from it. The concept, again, just to give you a summary of it, the concept of alternate dispute resolution is to give a more cost-effective and time-effective solution to litigation. But as Ahmad Saab pointed out one thing, I like to give this story to everyone whenever I'm in such a setup. While I was going through my bar vocational course back in 2001, we had MCQs for civil lit, criminal lit, with civil evidence and criminal evidence as part of the MCQs. So we had civil litigation and evidence MCQs examination, and we had a criminal litigation and evidence examination. And before that, I had a terrible, let's say, allergy attack, and therefore I was in the bed in the hospital actually for almost 10 days before that exam. And there was just, these are the only 2 exams for which you are given like 10 to 12 days off before the exams. So during those vacations, I was in the hospital. So I called my personal tutor, who was a very tough woman, Alison Wolfgarten. She was like a, if you remember her, ICSL, ICSL, वो जो cowboy type की. तो वो, she was my tutor. So I called her up and I said, "Okay, I can't sit in the exams. I'm terribly ill, and so she said that, well, there is no possible way that there is no refund available. So she suggested that even if you've not studied, go for these exams so that you know what is going through what's the process, and you will have a good idea. So when you do the resets, you will be better equipped." So I said, fine. I
then called my best friend, who's an Oxford graduate, and who's my small group session best buddy. And I called him and I said, Andrew, what are you doing? And he said, like, we've finished off our preparations and we're doing past papers. I was like, okay, I'll join you guys. And I joined them. And they were doing those past papers where we were, looking at the MCQs. And, these guys, when they were determined as to the right answer, I started, pulling in my answers as well without going through the course. And during that time, one of them, I think it was either Michelle or Andrew himself, who recommended that if you do not know the right answer, gauge the most cost-effective and time-effective answer, and that would most probably be the right answer. And I did that methodology and got 84% grades in civil and 81% in criminal, which is outstanding in both exams. Just by simple evaluation as to what will be the most time and cost effective solution to the option out of the 4 options that are out there. Now, why am I saying that? आपकी इजाजत है? आप आपका पॉइंट कंप्लीट कर लीजिए, मैंने एक जोक करना। Why am I saying that? जिस मकसद के लिए हम इकट्ठे हैं, ये जो कानून आया हुआ है या जो लीगल सिस्टम है, this is to provide a cost and time effective solution to the problems or disputes of the parties. Now, if litigation is failing, और जो मैंने प्रोफेसर रॉस्को की बातें और पाउंड कन्वेंशन की बातें की, ये जो अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के मेथडोलॉजीज हैं, it is only to supplement wherever we are lacking on time and cost. So, if we can effectually deal with the time and cost issues of our litigation circles, then probably we would not require alternate dispute resolution systems. But if we could not provide a time and cost effective solutions in the alternate dispute resolution methodologies, then there again would not be the solution, and we would still be looking for more solutions. So the gist of a successful alternate dispute resolution system is a cost and time effective solution to the disputing parties. जी आपकी बात। सर मैं लतीफ़ा ये करना चाह रहा तो पास आके बैठ के ये देखिए, कासिम साहब से मैंने बीच में इनको बताना चाहूंगा कि इनके साथ थोड़ी सी ट्रेजेडी हो गई। इन्होंने अपनी पढ़ाई के अंदर वहां से वो इम्तिहान पास कर लिया, बिकॉज नॉर्मली सिविल प्रोसीजर का और बार वगैरह करने के लिए जब जाते हैं ना, प्रोसीजर के अंदर मोस्ट पीपल फेल और रीसेट के अंदर बैठते हैं। इन माई लाइफ सारी तकरीबन हमेशा मैं फर्स्ट आया हूँ, बट इस इम्तिहान के अंदर मैं फेल हुआ था। और सिविल प्रोसीजर के अंदर ना भाई कह रहे मैं 81 वगैरह, और उसके बाद मैं फिर समर के अंदर रीसेट के लिए गया था, खूब पार्टी की थी हमने, सारे दोस्त ही तकरीबन हमारे फेल होके वहां पे हमने करके I missed out on that. एक इम्तिहान हम एक ही जगह से इंज ऑफ कोर्ट स्कूल ऑफ लॉ से ही हमने इकट्ठा किया था। हमने तो सर आपसे 2 साल आगे पहले हमने किया था। तो आई हैड द टाइम ऑफ माई लाइफ। सो कई दफा वगैरह ये भाई जो बीच में कह रहे थे ना, बड़े खुश होके बता रहे थे, मैं उनको ये थोड़ा सा वांटेड टू रेन ऑन हिज परेड के जिंदगी में एक दफा फेल हुआ हूँ, और वो मैंने रीसेट सिविल प्रोसीजर का बीच में किया था। और वो क्या हमने पार्टी की थी यार, वो देखने वाला था फुल टाइम। लंदन के अंदर ना आप जाएं, एक इम्तिहान आपने पास करना होता है, इतनी छोटी सी आपकी किताब होती है प्रोसीजर वाली, आपने सिविल प्रोसीजर की, वो करके आप आराम से पास कर लेते हैं। तो कभी कभार फेल करने का भी फायदा होता है सर। ये तो सही बात सर देखिए, एंड के अंदर आपको as was indicated before you, Qasim bhai has come the farthest on the cutting edge topic के ऊपर, and what you need to basically take a look at is his grasp on the topic as well and his passion for the topic as well.
اسلام آباد سے یہاں پہ ADR کے بارے میں بتانے کے لیے آئے نہیں. یو کین ایکچولی ٹیل کہ فلاں کتاب بھی پڑھ لو, فلاں بھی پڑھ لو, فلاں بندے کا بھی گیٹنگ ٹو ESP, اینڈ ہی ہیز ریڈ دم ہمسیلف. And that is what has made him into an excellent and outstanding lawyer as well, and now he's spreading the word as well. This is what is expected from you at the end of the bar vocational course. ہم تہے دل سے, بیکاز دیکھیے آپ کے سامنے تھرو آؤٹ ہم نے ہر سٹیج کے اوپر دوستوں کو یہ کہا کہ یہاں پہ پڑھانے اور ٹریننگ کے لیے بھی لے کے آئے, مگر لیولز آف ایکسلنس کے لیے بھی ہم نے آپ کے سامنے ٹرینرز کو لا کے بٹھایا ہے کہ لک ایٹ دیئر ابیلٹی, لک ایٹ دیئر پیشن فار دیئر ورک, or look at their wanting to spread the word. So it is, sir, a truly singular honor for us, Punjab Bar Council کے اندر, کہ آپ آئے, اتنی دور سے آئے, بیماری کے باوجود. وہ پولن الرجیز آپ کو کافی ہوتی ہے, یہاں پہ ٹھیک ہے, اتنا برا نہیں ہے. میں اسلام آباد میں زیادہ خراب. آپ انتظار کریں, یہاں پہ سانس نہیں آتی, جب بیچ میں اسموگ ہوتی ہے وغیرہ, آنکھیں چہرہ سب کچھ ہوتا ہے وغیرہ, پھر ہم اسلام آباد بھاگتے ہیں. قاسم بھائی کا ایکچولی تہ دل سے ہم شکر گزار ہیں. تمام دوستوں سے ہم ریکویسٹ کریں گے یہاں پہ ایک جوائنٹ گروپ فوٹو ہو جائے, تمام دوست اگر آ جائیں, اینڈ آئی ووڈ وانٹ سارے کے سارے دوست اگر آ جائیں تو زیادہ اوپر آ جائیں گے, گروپ فوٹو زیادہ مزے کی. تھینک یو.